வணக்கம், welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. Now we are watching video real analysis subject. So this is the grammar of the subject, that is, this is the grammar of the mathematics, real analysis, we know very well. So last class we have discussed a series of convergent and divergent. Next one important topic in the same, the convergent. அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தோன்னா சீன் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் சீரியஸ். திஸ் லெசன் 11 நம்மளுக்கு summation of series. Already you have studied in plus 2 level and BSc Maths and also MSc level. Just I recall this one, very important. In the result I use pannim, we are going to solve the problems in IIT JAM, then CSIR questions set like some competitive examination. The theorem, the well-known theorem, if f is integrable on the closed interval 0, 1, then this is our required result. Interval 0 to 1, f of x dx, which is equal to limit n tends to infinity 1 divided by n summation r equal to 1 to n on r varies from 1 to n f of r by n. So this is already we have studied even though plus 2 level. So given problem will be of the form, is of the form. நம்மளுக்கு இந்த கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ வெரி ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை இந்த கொஷின் பேப்பர். ஸோ this is our first step. Second step, what we have to do in the given problem, replace r by n by x and then this by dx. r by n பதிலாக x ஆகும், then dx ஆகும், நம்ம replace பண்ணிக்கலாம். So this is the first step. We have to identify the problem. Next the replace r by n, that is x parameter using dx. Then third one, now instead of this one, that is a given pattern becomes we can write like this, written as like this, that is 0 to 1 f of x dx. So this is the solving procedure. Okay, now இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன், வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் ஆல்சோ. Now the first problem. This question asked in IIT JAM. The question is, the model question வந்து ரொம்ப important. Please watch it. The value of limit n tends to infinity summation k varies from 1 to n 1 divided by root of n square plus k into n is. So we have to find out this value. The four options are given. 4 option கொடுத்துருக்காங்க. A 2 into root 2 minus 1, then 2 root 2 minus 1, 2 minus root 2, then 1 by 2 root 2 minus 1. So among the four values, we have to choose the correct option, correct answer நம்ம இப்போ choose பண்ணணும். So this it seemed like in the form, இந்த ஃபார்மில் இருக்கு இல்லைங்களா. So this is very important. So is of the form, same pattern. So we bring to the and the same pattern நம்ம கொண்டு வரணும். So for that, so it's a given. I take here, then limit n tends to infinity summation k equal to 1 to n 1 divided by
Yeah, I am going to take n square is common. After taking root, we are getting only n. So within the root, only 1 plus this is k by n. Is it right? So next step, limit n tends to infinity. K varies from 1 to n, then 1 by n, 1 by root of 1 plus k divided by n. So our next step is, okay, so the 1 by n. Here k only varies from 1 to n. So this is independent of the k. So 1 by n, k varies from 1 to n, 1 divided by the root of 1 plus k by n. Is it right? Now very clearly this form is of the form in this step is of the form. Alright, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். Alright, so very clearly, ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து we are going to replace, நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம், r by n பதிலாக x ஆகும், then dx we are using next interval 0 to 1. So next step is 0 to 1 using integral, then 1 divided by root of 1 plus, so replace k by n, x, then dx. Now solve this integral, that is a definite integral. After solving this integral value, we get the among the 4 values, we can find out which one is the correct. Alright, the next I take down this one, the next page. So I bring this step from the next page. Now everyone, we know very well how to solve this problem. Now integrate, before integrate what we have to do, 0 to 1, so 1 plus x power minus 1 by 2. Now integrate this, what we are getting, that is 1 plus x power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1. So it is nothing but, we know very well, everyone, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம். 1 plus x power 1 by 2 by 1 by 2. So next, moreover, you have to applying the limit also, lower limit and upper limit, 0 to 1, then 1 by 2. So independent of the limit, so 1 by 2, so bring to numerator 2. Now applying the upper limit for x, so 1 plus 1, 2. 2 power 1 by 2 minus lower limit for x, applying 0, right? 1 plus 0, 1. 1 power 1 by 2, 1. So finally we are getting 2 into, am I right? 2 into 2 power 1 by 2 power 1 divided by 2 can be written as, you know very well, root 2 minus 1. So this is our final answer. So we see the options now. 2 into root 2 minus 1. So you can't do it. So this is the correct option. So remaining all is wrong. So very easy to get 2 or 3 marks. Please note down this. So next problem, same, இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோமோ அதே தான் சிஎஸ்ஐஆரில் கேட்டிருக்காங்க 2017. ஸோ you can get 4.75 marks in part C
very easiest one. So evaluate limit n tends to infinity, summation k equals 0 to n by n divided by k square plus n square. The four options are given. So given, I take this one. So we bring that form, and the form நம்ம இப்போ கொண்டு வர போகிறோம். So limit n tends to infinity, limit 0 to n divided by, take n square common. So here k square by n square plus 1. We know this step. Moreover, n gets cancelled. Is it right? So I take this step in the next page. Just I take this step. n square gets cancelled. So remaining I write like this. So for our convenient, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா limit n tends to infinity in the 1 by n, that is independent of the k இல்லைங்களா. So 1 by n summation k equals 0 to n 1 divided by this can be written as like this 1 plus, because our convenient, k square by n square. So now we bring that the form. It's a very important one. In the form கொண்டு வந்தாவே நம்ம almost we are it's very important one. In the form கொண்டு வந்தா we are using these steps. So you know very well what is the next step will be. Zero to 1, am I right? Then 1 by, replace this term, that is k square divided by n square, that is k by n whole square. Replace that, instead of that we are using x square, then dx. So well known. So we know the integral formula well known, that is tan inverse of x by a. So using that, tan inverse of x are, the limits are lower limit 0, upper limit 1. Now applying the limit for x. So tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. We know very well tan inverse of 1, that is 45 degree, that is pi by 4. Tan inverse of 0, 0. So pi by 4 is our final answer. Now we go to the options. We pick the correct answer. Pi by 2, so which is wrong. Pi is also wrong. C is pi by 8 also is wrong. D is the correct option. So ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். பாருங்கள், நம்ம வந்து 4.75 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் இன் பார்ட் சியில், சிஎஸ்ஏஆர். ஸோ இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் வந்து எல்லா இதுலேயும் கேட்டு வராங்க. பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி, தென் பிஜி டிஆர்பி, கேட் எக்ஸாமு, டிஃபர், ஆல்மோஸ்ட் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஸோ வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் கன்சர்ன் மை செல்ஃப் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஸோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் நாலேஜ். எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத விட டு கெட் த நாலேஜ், அது வந்து நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் வெரி யூஸ்ஃபுல். மோர் ஓவர் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத விட பை பெஸ்ட் வி டேக் நோட்ஸ். நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கலாம். நம்ம ஒரு இப்போ ரியல் ஆன்சர் எடுத்துட்டிங்கன்னா வால்டர் ரூடின்னு இருக்குது, கோல்ட்பெர்க் இருக்குது, ராசிங்கானியா புக் இருக்குது. இதிலலாம் ப்ராப்ளம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இவ்வளோ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு வால்டர் ரூடின்லேருந்து மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க, கோல்ட்பெர்க். ஸோ இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் நம்ம வந்து
ஈவன் தோ நம்ம வந்து புக்காக கூட டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மொபைலில் ஃபார் ரெஃபரன்ஸுக்காக. ஸோ ப்ரிப்பேர் புக். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ புக்கை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு we take the notes. நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கணும், அதுதான் மோஸ்ட்லி பெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு I give the 2 problems. So try these 2 problems. So very easiest one. This is summation of series. Last 2 problems solve பண்ண மாதிரி தான் இது சால்வ் பண்ணோம். Very easiest one. Limit n tends to infinity. இது நம்ம சம்மேஷன் அப்படின்னு போட்டு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இருக்குது, அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சம்மேஷன் போட்டு தென் we bring that form. அந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோன்னா you can easiest way integral value. So among the 4 value, which one is the correct? You have to find out. Please send the comment box which one is the correct option. Moreover, this csir question, this one is the Delhi University question கேட்ட கொஷின் தான் இது. இதெல்லாம் புக்கிலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக. நெக்ஸ்ட்டு csir 2074.75 மார்க்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. which are the following are convergent, இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So we are going to check the series, the 4 option convergentா இல்லையா. இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஹிண்ட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். I give the one hint, that is a ரேஷியோ டெஸ்ட். நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து இது கூட பாருங்கள், சிங்கிள் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஸோ ஈஸியஸ்ட் வே டு கெட் த 4 points on my mark. This is a ratio test. n+1/a L அப்படின்னு வரும். சப்போஸ் L less than 1, this is a convergent. தெரியும் நம்மளுக்கு. L greater than 1 divergent. L equal to 1 means test fails. இது வந்து நம்மளுக்கு டெஸ்ட் வந்து ஃபெயில்ஸ். we go to the next one. பட் இது ரேஷியோ டெஸ்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து டிஎல்எம்பட்ஸ் ரேஷியோ டெஸ்ட்லேயே நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டுன்றது. இதை ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் நம்ம எந்த டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறதுன்றது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃபுல் வீடியோ. Thanks for your support also. Please, is there any positive comment? Please share your friends and subscribe. Is there any negative? Suppose இதனுடைய இதில் வந்து ஏதாவது some mistakes, is there any negative issues? Please comment me. Don't hesitate. So thanks a lot. நன்றி.